he entered the forest, Он зашел в лес, he called out, God, God, и он позвал: «О Господь, give me one good reason why I should not quit my life. дай мне хотя бы одну причину, по которой я не должен заканчивать свою жизнь». And to his surprise, God appeared. Господь появился перед ним. Lucky, lucky, lucky. Очень удачный. So this is what God said. И вот что же сказал Господь. He said, look around you. Do you see the fern and the bamboo? Вот посмотри вокруг себя, ты видишь папоротники, видишь бамбук. The man replied, yes, I see both of them. Да, я ответил: да, я вижу их оба. Well, when I planted the fern and the bamboo seeds, I took excellent care of them. Когда я посадил семена обоих этих растений, я очень хорошо о них заботился. I gave them light, Я давал им свет, I gave them water. воду. The ferns quickly grew from the earth. И папоротник очень быстро пророс из земли. Its brilliant green covered the floor of the forest. И его ветви и листья очень красиво переливались и укрывали поверхность земли. But nothing came from the bamboo. Но ничего не проросло из бамбукового семечка. But I did not quit on the bamboo. Но я не бросил его. In the second year, the fern grew more, И хотя во второй год папоротник еще больше разросся, and again nothing came from the bamboo seed. но из бамбукового семечка до сих пор ничего не было. In the year 3 and 4, still nothing had come from the bamboo seed. На протяжении третьего и четвертого года не было никаких признаков бамбука также. But I did not give up hope. Но я не бросил надежду. Then in the 5th year, Затем на пятый год a tiny sprout emerged from the earth. небольшой проросточек появился из земли. Compared to the fern, it was very insignificant, a tiny sprout. По сравнению с папоротником это было вообще очень ничто почти. But just 6 months later, the bamboo rose to 100 feet. Но всего лишь за 6 месяцев этот бамбук вырос до 40 метров. So what was happening in these 5 years? И что же тогда происходило с этих 5 лет бамбука? Big question. Большой вопрос. Anyone can answer. Кто-то Growing roots. Growing roots, Да, он выращивал корневую систему. strong roots, because it needed Сильные strong корни, roots потому что ему они были нужны, to go so high чтобы подняться ввысь. and so thick. И очень At толстый. least in India, you have thick bamboos like this. В Индии очень такие толстые стебли бамбука. Very thick bamboos. And the fern is down here. Папоротник внизу. So God said, did you know all this time you have been struggling, you have been growing roots? Господь сказал: ты что, не знаешь за все то время, что ты страдала, ты просто наращивала свои корни. Oh, now he's talking to the man. Сейчас он What do you want? Mommy, what do you want? Okay. No, change my mind. That looked like the first time you ever put a garland on someone. иногда, когда вы первый раз надеваете на кого-то гирлянд. So anyway, God then speaks to the man, you have also been growing roots. И теперь он говорит мужчине, что ты вот тоже так же наращивал свои корни. You have been struggling,
but at the same time growing Ты roots. страдал, но в это же время выращивал корни. I did not quit the bamboo, and I will not quit you. Я не сдался, не бросил бамбук, и земля также не брошу. Don't compare yourself to others. Не сравнивай себя с другими. The bamboo has a different purpose than the fern. The bamboo has a different У purpose, бамбука есть, у него другая цель, не такая, как у папоротника. but they both make the forest beautiful. Но они оба делают лес еще красивее. In good time, you will also rise very high. В свое время ты тоже вознесешься ввысь. How high should I rise, the man asked. И мужчина спросил, как высоко мне нужно подняться? How high will the bamboo rise, God asked in return. Взамен Господь спросил, как высоко поднимается бамбук? As high as it can, the man required. И мужчина ответил, ну так высоко, насколько он может. Yes, he said, rise as high as you wish. Да, и так и тебе нужно возвыситься, подняться ввысь настолько, насколько ты хочешь. The man left the forest and brought back his story, telling everyone. И вернувшись из леса, мужчина начал рассказывать свою историю другим. Don't give up hope. Не бросайте надежду. And there's a footnote I've written here, И также есть пометки, которые я сделал. it's a conclusion note. Это такое заключение. Don't tell the Lord how big your problem is, Не договорите Господу, насколько велика ваша проблема. but tell him how great he is for making us all individuals capable of fulfilling our own potential. Но говорите ему о том, насколько он велик, что дает нам восполнять, полностью задействовать наш потенциал здесь. And Prabhupada is a nice example of this, that he got the order from his guru to go to the West and preach. But he didn't actually leave for the West until he was an elderly man. It was at least 33 years after he had been given the instruction that he left for Bombay to New York. И Шилапрапада является отличным тому примером, поскольку он также, получив наставление духовного учителя, он не сразу отправился на Запад, а прошло как минимум 33 года, прежде чем он из Бомбея прилетел в Бостон. Why? Почему? Why do you think? Бамбук. Hmm? Корни. He was also growing his roots. He had to strengthen his own roots. Yeah, he was preparing, Готовился. because it's not a small thing to suddenly bring another culture to uncultured people like us. Потому что это какая-то пустая и простая вещь перевести культуру к некультурному. So some of the ways which he prepared, what do you think? И какие были пути его подготовки способом? Chant every day, 16 rounds. He was writing books, translating them into English. Mm-hmm. He was praying. Pray, contemplating how he was going to do it. Я также размышляла над тем, как он собирается это сделать. You know, these are all important things which we can learn from. It's not that we, go running down the road, Gorde Tai Ki Jai, and I'm going to deliver this down today. Да, потому что мы также можем учиться на этом примере и также размышлять и думать, как мы будем распространять это знание, а не просто выбегать на улицу и всем кричать. He was going to prepare something that would last 10,000 years. Он готовился дать то, что будет длиться и жить еще 10 тысяч лет. Because that's what the Shastra quote. Потому что это утверждает шастра. There will be a golden age, Это будет золотой век,
within the Kali Yuga, в рамках Кали-юги, where the holy name will be sung in every home. и там Святое Имя в этот период будет воспеваться в каждом доме. Well, at least nearly in every home. There will always be some persons who say no, no, no. Ну, конечно, может не в каждом доме, но в большинстве всегда будет кто-то, кто будет отказываться. So therefore, if that is the case, which I believe it is, then Srila Prabhupada's books will be the law books for those 10,000 years. Если это правда, по крайней мере, я считаю, это и беру это за правду, то в это время, в следующие 10 тысяч лет, книги Шрила Прабхупады будут словом законом. I know what you're thinking. Я знаю, что вы думаете. How come Как это так? I belong to something that's going to last for 10,000 years? Я принадлежу к чему-то, что будет жить 10 тысяч лет. Do I believe this? Я вообще в это верю. Is there a question in your mind? Был ли такой вопрос у вас? Do I really believe what he's saying here? Верю ли я действительно в эти слова? Yes, it's quite an amazing, Это очень if it's true. Это And правда. again, I say I believe it is true. Я верю, что это правда. How fortunate we would be that we are one of the first to assist Prabhupada in this mission. И как удачливы мы быть первыми, кто будет помогать Шриле Прабхупаде в этой миссии. So at the moment, our mind is a little bit like hope against hope. Но сейчас наш ум, он больше как надежда вопреки всему. Because we're saying, even if it's true what you say, Потому что даже если это правда, то, что вы говорите, when we look at us, we're just a small group. на нас смотрит, мы всего лишь там какая-то горстка людей. How can we make any difference? Как мы можем принести эти перемены? Yeah. And therefore, it's not easy to put full faith in these statements. И поэтому иногда сложно перенести всю веру в эти утверждения. You know, why doesn't Lord Chaitanya just do it? Почему Господь Чайтанья просто сам это не сделал? He has the power to. У него же есть сила на это. No problem for him. И для него это не проблема. Why do you think it's going to take so long then? Почему вы думаете, считаете, что это должно занять такое количество времени? Потому что мы должны осознать сами. That's the chance for us to purify ourselves. And chance for us to do the service for Chaitanya Mahaprabhu. To spread the holy names. Распространить Святое Имя. And that's for our own benefit as well. Yes, we are growing our own roots. Да, мы также выращиваем таким образом свои корни. Because just imagine if tomorrow there was an announcement in all radio and television stations. Например, представьте, что завтра объявят по всем каналам, что And all social media departments во всех социальных сетях and any other departments of communication разные другие связи, связи proclaiming говорят, that from now on что сегодняшний день please chant Hare Krishna. And we're going to have a new president of Ireland. Maybe Sanat Goswami, Sanat Kumar. And a new Minister of Affairs. I wish to be there to tell everyone chanting Hare Krishna Mahamantra. Yes, because you're going to need to tell them to chant so that they can give up all the bad habits. Да, потому что им нужно начать воспевать, чтобы они оставили все свои плохие привычки.
Because the Prime Minister is going to say, from today on, we're not slaughtering any more animals. Премьер-министр скажет, что с сегодняшнего дня мы больше не забываем животных. From today on, we will see the animals and ourselves equally. Мы будем относиться к ним как к равным. So this is not going to happen because it will be too much for the system, the society to digest this, and they will rebel. Если бы это произошло таким образом, то это было слишком много, слишком бы для общества, и они бы восстали. Just like now they're rebelling against governments. Например, сейчас они восстают против государства. So when Prabhupada was asked, Когда Шрила спросили, why don't we put one of our men into the government so he learns the art of law, the law of the land, and then give guidance to the other governors or ministers. мы спросили, почему вы нам одного из своих людей, преданных, не, скажем, поместите в государство, чтобы он навел там порядок и вместе с этим ознакомился со всеми законами и как все устроено. And Prabhupada said, what will one man do amongst so many demons? И он сказал, что ответ был, что может сделать один человек против столького количества демонов. He would not be able to do anything. Он ничего не сможет сделать. He said, no, our program is different. Он сказал, нет, у нас цель другая. We will give Krishna consciousness to the masses of people. Мы будем давать сознание Кришны массам людей. So that will take some time, of course. И это, конечно, займет какое-то время. That everyone has a Bhagavad Gita in their home. Когда у каждого Бхагавад-гита дома. Because when the announcement is made, then they can reach for the shelf. Oh, that's the book. Yeah, I wrote that some years ago. Потому что в какой-то момент, когда объявление все-таки сделают, то они поймут, что документ Бхагавад-гиты на полке уже есть. And because the book has been in their home for so many years on the shelf, it's purified them in the home, И поскольку in the эта family. книга была уже так долго на полке, то она успела очистить их дом и сознание всех там живущих. And what was I saying? Yeah, so we're gradually infiltrating within society to prepare them for this time when the world will transform into another culture, a Vedic culture. Мы постепенно внедряемся в общество и проводим какие-то изменения, подготавливаем их к тому, что будет наступит новая культура ведическая. Now, when I joined the Hare Krishna movement in London in 1972, Когда в 1972 я присоединился к преданным в Лондоне, and if I went out onto the street, because I was told that now you're, living in the temple, daily you should go along with the other devotees and chant in the streets. и там в храме мне сказали, ну, так как ты к нам уже присоединился, то тебе нужно выходить с другими преданными на улице и петь. And we also have magazines, you can also approach people with the magazine. И мы можем подходить к людям также с журналами, которые у нас есть. I gave up everything Я оставил все and joined the temple. и присоединился к преданным храму. The only thing I brought with me, И все, что я с собой взял, which I couldn't give up, единственное, что я не мог оставить, was my Pink Floyd tape. была диск кассеты Pink Floyd. You don't need no. Whenever it was tough in the ashram, Когда Паша было сложно, I would go up to the loft, я поднялась наверх, with my, we used to have Walkmans in those days, с этим проигрывателем, который я слушал, and my earphones, и с наушниками. and I would lie down, Я ложился. have a private party. Часто. And another thing I used to do when I would go out into the streets with the Harinam, I
would have my bag with magazines. У меня была сумка с журналами. So I'd follow the Harinam for a certain distance. Я следовала за Харинамой на какое-то время. And there was one shop that I knew, И я, там по нашему пути был один магазин, который я знал. and they were a hi-fi shop, and they were playing music, В этих магазинах проигрывали тоже разную музыку. which you could hear on the street. Там и музыку можно было слышать на улице. So I thought this is really convenient. Я подумала, это очень удобно. I let the Harinam go down. Я позволю Харинаме пройти дальше. You know Oxford Street, yeah? Если смог остановиться, Very big street. она очень большая. So I would just be there with my magazines, Я был там со своими журналами, listening at the same time to the и в то же время music I used to слушал listen to. музыку, которую раньше я слушала. So I was thinking, this is perfect. Я думала, это отличная ситуация. A little bit for Krishna, a little bit for... Конечно, немножко мной. However, Krishna is always, he always has the last laugh. Но, как обычно бывает, Кришна смеется последним. So one morning when I did this, Я однажды утром, когда я это делал, the music suddenly changed, музыка внезапно изменилась. and I was shocked. Я был шокирован. You know, it hit me for six. It was a real slap across the face. Это действительно запало мне в душу, это было как пощечина была. It was like Krishna telling me, if you want to listen to something, listen to this. Как будто бы Господь говорил, если ты будешь что-то слушать, то слушай такую музыку. So it was a great lesson for me. Это был очень хороший для меня урок. And when I got back to the ashram, Когда я вернулся обратно в ашрам, I took my Pink Floyd tape from the я locker взяла свою кассету из шкафчика, and I put it in the bin. я выкинула ее в мусор. Bye bye, Pink Floyd. So this is how Krishna works. It's a gradual process, and all the attachments we have gradually, he works them out. И так Господь Он орудует нами в том плане, что все эти привязанности постепенно они покидают нас. You know, because in one sense, when you think of that tape, it says, you don't need no education, С одной стороны, you don't need в этой no песне false говорится, что control. нам не нужно образование, какой-то ложный контроль. You know, it's true what they said, Что они поют. but it depends what kind of education and what control there is. Но это зависит от того, какого образа образования, какого типа и что это за язык. You know, I mean, ultimately there's two energies. One is material energy and one is spiritual energy. Всегда есть две энергии, материальная и духовная. So, you know, under Pink Floyd, I was under the material energy. И слушая Pink Floyd, я был под влиянием материальной энергии. Although, you know, what they were singing was, you could say, you know, revolutionary in the material sense. И в материальном плане то, что о чем они пели, это было очень такое революционно. Because, you know, the education is, it's usually of no value to us. Потому что на самом деле образование не имеет большой для нас ценности. Not to speak of telling us lies, you know, Потому что они говорят неправду a Big Bang Theory and all that. о теории большого взрыва и так далее. And false control, I mean, I remember when I was a child at school, if I did something wrong, I get the cane. И насчет ложного контроля, когда я был маленьким и учился в школе, то если я вел себя плохо, то мне давали палку. And you hold out your hand and then I would get a
bamboo stick. И они, ты поклал руку, у тебя по рукам были. And another teacher, he was the PE teacher. А и другой You учитель. know what PE means? Учитель физкультуры. What do you mean PE? Physical education. Huh? Physical education. Physical education, like in the gym and things like that. He would have a slipper, У него был тапок. he would say bend down, И он говорил, нагинайся. and he would raise it really high. Он высоко поднимал руку. You know. So this is kind of like a little bit false control, you can never do that today. Ну, это такой был ложный контроль, но сейчас такое уже не провернуть. Of course, you know, some may say, well, you know, you've got to punish your Можно children, сказать, что надо детей развлекать. but there's, you know, usually other ways of doing it. Но есть другие способы, как воспитывать. But anyway, the thing is that we also, as devotees, we have education. We're educating ourselves Преданно мы тоже себя образовываем, обучаемся. under the Vedic banner. Но под лозунгом ведической культуры. And we have also control, you know, but Krishna is in control of us. И контролирующим нас является Кришна. To some extent, the Guru is under control of us. И также на нас в каком-то степени контролирует Гуру. And anyway, we have also in our society, the GBC, they have a system which has to be followed. И также у нас есть руководствующий орган GBC, который также регулирует и But it's контролирует. all meant for our Krishna consciousness. Но это все устроено и существует для нашего сознания Кришны. So this is the difference. И в этом разница. So the qualities here, hope, И качество в этой истории — это надежда, feeling that my deepest desire will be realized. это чувство того, что мои самые глубокие чаяния исполнятся. And that events will turn out for the best. И все эти события, они обернутся к лучшему. And the other quality is enthusiasm, Следующее качество — энтузиазм. expressing joy in each task Выражать радость в каждом здании, as I give it my best effort. в то время как я прилагаю все свои лучшие усилия для исполнения. Haribol. Can I ask a question? Just do one more story and then we can go. And this chapter is entitled Never Give Up. И глава, в которой находится эта история, также называется «Никогда не сдавайтесь». When you get into a tight place and everything goes against you, Когда вы находитесь в ситуации, когда как будто бы все против вас, till it seems as though you could not hang on another minute. и хотя кажется, что ты минуту еще не продержишься, Never give up, никогда не сдавайся. for that is just the place and time that the tide will turn. Потому что это то место и время, когда вот-вот наступит прилив. Consider the postage stamp. Имея в виду почтовую марку. Its youthfulness, its usefulness, То есть полезность этой почтовой марки, its use consists in the ability to stick to one thing till it gets to its destination. полезность и польза этой марки состоит в том, что она может приклеиться к одной вещи, к конверту и довести ее до адресата.
5, there's the theme is begin by believing. В 5 главе это называется what's the name? Begin by believing. Начни с веры. Believe you can and you can. Если ты поверишь в то, что ты можешь, то ты сможешь. Belief is one of the most powerful of all problem dissolvers. Вера – это одна из самых могущественных разрешений проблем. When you believe that a difficulty can be overcome, Если ты веришь, что трудность можно преодолеть, you are more than halfway to victory ты уже на полпути к победе. already. Уже Powerful. очень сильно. You know, the problem with our mind is that it will, as soon as there's a difficulty, it will just devour us almost. И у нас у ума есть такая склонность, что если мы находимся в трудном положении, то он как будто бы нас заживо сам съедает. So it's always in the yoga system, in any yoga system, whether it's bhakti or whatever, the first and foremost is to start, control the mind and have some control over the mind. В системе йоги первое и самое высшее совершенство – это то, что мы должны контролировать свой ум. So we have a big goal, it's quite a huge goal, to try to get from this world back to the spiritual world. У нас очень большая важная цель – это вернуться в духовный мир, покинуть материальный мир. And Prabhupada said once that the greatest accomplishment in human life is to cross the ocean of material existence and go back to Krishna. Прабхупада сказал, что что самое великое достижение человека – это перебраться через океан материального существования и вернуться домой обратно к Кришне. Now there are many different kinds of things you can do in life that will make you victorious, conquering over a mountain climbing or whatever it is, and you succeed, you feel very good about that. But the greatest of all challenges is to finally, once and for all, give up the things of this world and the attachment of this world and go back to the spiritual world. Хотя в материальном мире вы можете иметь много достижений и, например, забраться, зайти на какую-то гору и обрести таким образом победу, и вам это дает какие-то силы, но все равно, несмотря ни на что, самое главное и самый большой своеобразный вызов – это избавиться от всех этих привязанностей и раз и навсегда покинуть этот мир. Well, this is a nice story. I will probably shorten it a little bit because it's 3 pages. It's called The Cowherd Boy. Называется «Мальчик-пастушок». So once a little boy who's called Gopal was living with his mother in the edge of a forest. Однажды мальчик Гопал, который жил со своей мамой, он вошел в лес. Kind of in a little village, Они жили в небольшой деревне. So the boy was told one day by his mother, "No, you must go to school." Однажды мама сказала ему: ну теперь тебе уже пора идти в школу. And to get to the school which he had to go to, he had to pass through a forest. И дорога в школу лежала через лес. And he said to his mother, "Mother, I don't want to go to school." Она сказала: не хочу, мама. Он сказал: не хочу идти в школу, мама. Well, we all say that in the first day, don't we? Все первый день так говорят. Right up to grade, highest grade. Anyway, his mother said, "Look, I know you need to." Oh, he said,
You told me yesterday, it was your first day yesterday, you like school. И вчера был твой первый день в школе, ты разговаривал, как тебе очень понравилось. Сейчас почему-то не хочешь You said, продолжать. I don't like the forest. Мне не нравится лес, Маша сказала. It's very scary. Он очень меня пугает. So his mother was actually a devotee, so she said to him, okay, well, tomorrow when you go to the forest, call out your brother. You have a brother who lives in the forest. И мама сказала, ну, тебе нечего бояться. Так мама была преданная, сказала, когда тебе станет страшно, то позови своего брата, который живет в лесу. Let me see, what was his name? Cowherd brother. She said, whenever you go to the forest and you feel frightened, call out, cowherd brother. И когда тебе станет страшно в лесу, то ты просто позови своего брата-пастушка. And to his surprise, suddenly cowherd boy came from the И когда он это сделал, то к его удивлению действительно появился пастушок. And he told him, oh, my mother told me about you. Can you guide me through the forest? И он сказал, о, моя мама рассказывала мне о тебе, можешь ты меня провести через лес? And the cowherd boy, yes, I will. Он сказал, да, конечно, Give me your hand, I want to. давай мне свою руку. And this was every day, it was happening like this, and they became friends, so friendly that on the way they started to play different games. Это продолжалось каждый день какое-то время, и через время спустя они стали друзьями, и уже по пути они играли друг с другом. Day after day, Gopal told his mother all about the cowherd boy. She was not in the least surprised, for she knew it was Lord Krishna who came to her son's help every day. Когда каждый день мальчик рассказывал своей маме про этого Гопала, то она не была ни чуточку удивлена этими рассказами, поскольку она знала, что это был сам Господь Кришна. So after many days like this, one day the schoolmaster, he informed the class that tomorrow we're going to have a party and you will need to bring some preparation. И спустя какое-то время директор в школе сказал всем ученикам, что завтра у нас празднование, и каждому нужно принести какое-то блюдо. So all the children were asked to bring some preparation. Каждый должен был что-то принести. See, just like you're doing. Просто как и вы тоже делаете. And that way we will have a feast, he said. И таким образом у нас будет целый пир. So, okay, Gopal, he returns home. He told his mother what the headmaster had said. И Гопал вернулся домой, передал маме слова учителя. My mother was a little sad when she heard that he had to give something. Мама расстроилась, когда узнала, что нужно что-то принести, She was quite poor. потому что семья была бедной. So, but at the same time, she did not wish her son to go without something to give to the schoolmaster. В то же время она не хотела, чтобы ее сын отправлялся в школу без ничего. So she said to him, "Oh son, I am too poor to give you anything for your teacher, but on your way to school in the morning, ask your brother to give you something." Мама сказала сыну, ты знаешь, я очень бедна, и мы ничего не можем дать, принести тебе в школу, но по пути в школу ты попроси Гопала помочь. She knew that Lord Krishna would help him. И она знала, что Господь опять ему поможет. See, this is a good example of a devotee. Это хороший пример преданного. She believes. То есть она верит. She believed that Krishna will look after her son. И она верила в то, что он будет заботиться о ее сыне.
although it was like, and then one of those hope against hope. But she had enough faith that if she told her son, call out the coward brother, he will come and help you. И это был не тот случай, когда вера не имеет никакого под собой подспорья, основания. Нет, у нее была действительно истинная вера, и она знала, что если сын позовет своего пастушка, то он ей придет на помощь. Now Gopal had to ask for some preparation. Теперь Гопалу нужно было просить у пастушка какого-то блюда. So in the morning when Gopal met the coward boy, he said, "Oh brother, my teacher is going to give a feast today. All the other boys will bring presents. It will look a little bad if I have nothing to offer." И утром он сказал: ты знаешь, пастушок, мне сегодня нужно принести какое-то блюдо, и будет очень плохо, если я один буду с пустыми руками. My mother is poor. Can you give me something for my schoolmaster? Моя мать бедна, и, может быть, у тебя есть что-то, что ты мог бы дать мне для школьного пира. What can I give you, oh brother? Что же я могу дать тебе? What am I? I am but a coward. Я же всего лишь пастушок. And the only thing I can give you is this bowl of milk. И все, что я могу тебе дать, это емкость с молоком. Take this for your teacher. Возьми ее для своего учителя. So he thanked the coward boy and Он поблагодарил его went to school with his bowl of milk. и отправился с молоком в школу. So when he arrived in school, there was a lot of excitement, and all the children had brought different things. And Gopal was at the back. He was a little bit afraid to present the bowl of milk because it wasn't very much. How was it going to be spread to make a feast for all the children? Когда он пришел в школу, то все были очень взбудоражены и радостны. Все стали своими блюдами, а Гопал был в конце очереди, потому что боялся, что что он принес, не хватит, чтобы поделиться со всеми. So at some point the teacher saw Gopal at the back of the room, Увидел учитель этого Гопала and he asked him to bring whatever he had in the bowl. и попросил поднести то, что у него там в тарелке. So the teacher took the bowl Учитель взял эту of milk емкость, and he put it into another container и он перелил его в другую емкость, to give him back the bowl. чтобы дать ему то, в чем он принес молоко. But to his surprise, Но к его удивлению, although he poured all the milk out, the milk suddenly appeared again in the bowl. хотя он все молоко вылил, но оно снова оказалось. And he kept doing it when it appeared, he kept pouring. Каждый раз оно там появлялось. And he asked Gopal, И он спросил Гопала: "Where did you get this milk?" где ты нашел это молоко? Everyone was, you can imagine, the whole class, the whole school was amazed to see this. И все в школе были удивлены этим. And the teacher asked, "Where did you get this milk?" И учитель спросил: где ты достал это молоко? "Well, my brother lives in the forest, he gave it to me." Ну, брат, который мой, он живет в лесу, и он дал мне. Of course, by this time, even Gopal realized that this brother was Krishna himself. Хотя к тому моменту уже даже сам Гопал осознал, что этот пастушок, он был Кришной. And he tried to explain about his brother in the forest. И он хотел объяснить эту ситуацию с этим Yeah. пастухом. Teacher said, "Can you take me to him?" И учитель спросил: ты можешь меня привести к нему? "Yes, I'll take you." Да, конечно. So he took on the way back home, he took the teacher with him. И он отправился вместе с учителем обратно домой, через лес. When they got to the forest, Gopal called out, "Cowherd, brother, cowherd, won't you come?" В лесу Гопал
no cowherd boy appeared. Но он не пришел. Gopal did not know what to do. И он не знал, что делать. He called and called, Он звал его и звал, but there was no answer. но не было ответа. At last the boy, full of grief, cried, "Oh, brother cowherd, if you do not appear, they will think that I'm not telling the truth." И в конце он смолился и сказал, что, о, брат, если сейчас ты не появишься, то они подумают, что я лгу. And then from a distant place, deep in the forest, they heard a voice calling to them, which said, И затем из глубины леса они услышали голос, который им сказал. yeah? The voice said, Голос промолвил. "No, my little brother, Нет, прости, брат, I cannot show my face. не могу показать свое лицо. The teacher has long to wait, И учителю придется еще подождать. but tell him that he shall see me someday, Скажи, что однажды он меня видит, when he needs me as you needed me." когда он будет нуждаться в нем так, как ты во мне нуждался. And the conclusion is, with a humble heart, we need to take shelter of Krishna's words. Вывод такой, что со смиренным сердцем мы должны принять прибежище в словах Кришны. And with a humble heart, we need to cry for the shelter of Krishna's holy names. И также со смиренным сердцем мы должны молиться и плакать о прибежище в святых именах Кришны. Shelter comes when the Lord is pleased with our intentions and spirit of service. Shelter И comes. прибежище, оно приходит к нам, когда Господь видит наши истинные намерения и истинные попытки. You like that story? Yes. So the teacher had no faith, you see, and this is why Krishna did not appear. То есть у учителя не было веры, и поэтому Кришна не показался ему. So, and Lord Chaitanya, he explained to Rupa Goswami that that's all that's required in the beginning for any of us. Господь Рупа Госвами объяснял Рупа Госвами, что это на первых порах все, чего необходимо, это вера. A little bit of faith. Немного веры. You may ask, sometimes we wonder how come we became the devotee. Иногда мы можем спросить себя, как вообще мы стали преданными. Right? So many friends, they never became the why we? Никто из моих друзей не стал преданным. You think like that sometimes? Yeah. Иногда думаете таким образом. So why? Тогда почему? Why you? Почему вы? Because there's a spark of faith within you, and that has to be nurtured. Yes. Была искорка надежды, которая зарастилась. It only needs to be little. И ее всего необходимо чуть-чуть веры. And then, as you're gifted with the holy name and service, then that faith increases. Когда вам дается и служение, то эта вера увеличивается. And one day you may be pouring milk from a bowl into a container. Иногда однажды It тогда will reappear. вы будете наливать в такой емкости, которая будет снова проявляться. Okay, thank you, Krishna. I don't have to go to the shop anymore. Or Tesco's. You have Tesco's here? Yes. Much more. Yeah. Okay, what's your question you wanted to ask? Я по-русски. Гуру Махарадж, я не знаю, постоянно, когда я хочу задать вопрос, я потом думаю, и мне приходит ответ сразу. Но я все равно хочу задать вам вопрос этот. Sometimes when I have a question in my mind and I'm about to ask the question, I already have the answer in my mind as well, but I decided that I will ask it anyway. Вы сказали, и я это понимаю, что это, наша система, она ломает нас.
И у каждого из нас, поскольку мы уже взрослые, есть дети, ну и у меня тоже есть сын и дочка. Сын уже отучился, а дочка вот пойдет учиться. И она закончила школу, сказала: папа, я не хочу идти учиться сейчас, я хочу отдохнуть, я так устала от школы. And you were saying about how the system is trying to break us down and on this education. For example, I have two children, son and daughter just finished school, and she said, I'm so tired and I want to take some time off. И она пошла работать, она работает, но опять же поступила в институт и пойдет осенью учиться. А у меня сердце, кровью вливается, болеть, я знаю, что ее там будут опять ломать, опять она будет там страдать, потому что она уже сказала, что ей в школе не нравится. И не так уж дешево здесь учить детей. И вот запретить ей, или я понимаю, вера, у меня есть вера, я знаю, я полностью Кришну верю. And so for now she's working, but she's about to start her studies in college. And even though she admits herself that she doesn't like this school and education, and I have this firm faith that it's not something that she needs. So what's the solution to because I know that she will be broken down again there. И у меня есть вера в Кришну. И я знаю, что тоже Кришна ей поможет, но сердце болит, потому что знаю, она девочка. So I have firm faith in Krishna. I know that he will help her, but at the same time my heart hurts because she's a girl and she may be hurt. I was afraid you were going to ask that question. First, she's probably lucky to have parents like you and your wife. There's a lot of parents that insist that their daughters and sons go to the university. So they're kind of, obliged to some extent. And they feel if I don't do this, then my parents will be upset. And I have followers who are in university at the moment, and they just tell me how crazy it is. Just the way that they teach is madness. I won't go into detail anyway, but so I have to say something to them because they ask, what shall I do? So I can at least tell you some of the things I tell them. Is that okay? There's one special mantra. I will teach you this mantra this morning. You're like free mantra? I have the power to give this mantra. So what is that mantra? Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna. Gi. That's at the time of initiation. Anyway, what is this mantra? This too shall pass.
things must pass. Все пройдет. You know the story in my book. Знаете же эту историю из книги. Sometimes in life we've got to do something which we don't like. Иногда в жизни нам нужно делать то, что нам нравится. And it can be sometimes unbearable. Иногда это просто невыносимо. But there's another story in my book about the babushka who's trying to get out of the cocoon. Но также есть другая история в книге, которая о бабочке в коконе. It's pushing and pushing and pushing. Она толкается там, пытается выбраться. Well, that pushing is nature's arrangement that the butterfly would inject a certain liquid to their wings to make them stronger. Но вот эти толчки, которые она делает в этом, находясь в коконе, это устройство природы для того, чтобы необходимые жидкости они перешли в крылья и сделали их сильнее. In life it's like that. There are many challenges. И в жизни очень много вызовов. And if we meet the challenge, Если мы идем навстречу этим we become quite strong. трудностям, то это делает нас сильнее. No matter how much we didn't like the challenge, Неважно, как бы нам не нравилась эта трудность, if we meet the challenge and succeed, we can gain strength from если that. мы встречаемся с ним лицом к лицу, это делает нас сильнее. Мы обретаем успех. So that's one thing I generally tell. То есть я обычно так отвечаю. You've only got 3 years left. У тебя всего лишь там 3 года осталось. It will pass very quickly. Очень быстро пройдет срок. You only have 2 years left. Тебе 2 года осталось. What is 2 years? Всего лишь 2 года. You only have 1 year left. Всего лишь год. And after that 1 year, you will be free И через год ты будешь свободен. for a time Какое-то until время. the next challenge comes. Пока новая трудность или закон придет. We saw the drama yesterday. I'd like to also mention something about the drama in a positive way, Но кое-что, что я хочу упомянуть из спектакля в положительном ключе. because, you know, there's nothing wrong with the Grihastha ashram. What's wrong is the Griha ashram. Нет ничего плохого с грехастха ашрамом, но нужно видеть греха не грехашем. And when I was a Grihastha, I used to say, you know, the best ashram is the Grihastha ashram. Когда я был грехастх, то я всем говорю, что там самый лучший ашрам. Why? Почему? Because the Grihasthas have to do everything themselves. Потому что они делают все сами. You have to get yourself up. Well, first you got to get yourself to bed early enough to get up early. Нужно сначала себя уложить рано спать, чтобы рано встать. You have to do your worship, your prayer, your chanting, Молитва, воспевание, you do your shopping, your cooking, and your offering, готовка, подношение, cleaning. Everything has to be уборка. done. Все должно это делать. And what a task it is every day. И это каждая ежедневная обязанность. What to speak of when you get to start having children. Но уже не говоря о том, когда у вас появляются дети. It's madness, Это очень сложно. as we saw in the drama. Как мы вчера видели. But if we chant our 16 rounds, Мы сегодня повторяем свой 16 кругов faithful to Krishna, с верой в Кришну. he can make arrangements so that the ashram is not so difficult. Он может предпринять необходимое, чтобы сделать этот ашрам не таким сложным. Lord Chaitanya didn't want us to give up also life И Господь Чайтанья не хотел, чтобы мы бросали семейную жизнь and become hermits in the forest. и становились отшельниками в лесу. He said, you bring Krishna to your home. Вы принесите Кришну в свой дом. This is the secret of Grihastha ashram, is that if you have deities and worship the deities, then you become detached from the things that need to be detached and attached to Krishna for the worship. И секрет греха с ашрама в том, что если вы приглашаете домой
божества, поклоняйтесь им, то вы избавляетесь от всех ненужных привязанностей, обретаете привязанность к Кришне. So, therefore, in our philosophy, we adhere to the Yukta Vairagya principle. В нашей философии мы придерживаемся принципа юкта вайраги. Yukta Vairagya. What's that mean? Renunciation To and use everything detachment. for Krishna consciousness. Not Yukta Vairagya. What is it? Chinta Beta Beta Tattva. That anything can be used in Krishna's service. Это все может быть использовано в служении Кришне. If it's favorable, then it can be used. Если это благоприятно, то можно это использовать. And, you know, there are Grihastha ashrams which are doing very well. Есть ашрамы, которые прекрасно, It's not that it's impossible. которые хорошо справляются, это не то, что это невозможно. So in our philosophy, we don't renounce things. То есть в нашей философии мы не отказываемся от вещей. We just add Krishna to the life. We add Krishna. Мы просто добавляем Кришну ко всей этой деятельности. So that means the drama is okay, but we shouldn't go away with the idea that, oh, we should not have married life. It's too encompassing. Перенимать эту идею, что нам не нужно вообще жениться, выходить замуж, иметь семью. So it's more problematic for the non-devotees because they have no shelter. Ну, для непреданного им сложнее, потому что у них нет прибежища. And we need to fulfill the desires that we have, which, you know, at some point Cupid fires the arrow and nothing you can really do about it. You've got to follow the dictates of that arrow. It's time for you to get married. И у нас есть желание, которое мы должны также осуществить, и когда Купидон стреляет своей стрелой, то нам ничего не остается, кроме как следовать за этой стрелой и понять, что пришло время создавать семью. But even in married life, you know, you come to the point of realizing that at some point in this ashram, my children will grow up and they will live their own life. Также в ашраме мы должны понимать, что дети, которые у нас рождаются, And они dedicate 100% to Krishna consciousness. тоже вырастут и будут жить своей жизнью, потом нужно посвятить им, дать им сознание Кришны 100%. So what was the question again? About education in the college from Okay. Dodge. So either way, we don't demand Мы не требуем, that people don't follow the system. чтобы они не следовали системе. We follow it to the degree that we wish to. Но мы можем следовать ей до той степени, до которой мы хотим. If it means that your daughter will get a better job, Если это означает, что у дочки будет лучше работа, but is that a fact here or not? это имеет ли Yes. смысл? In some places it's not a factor, you know. You may have some education, but it's not a factor. It's a very big factor. It's a big one. Yeah. Здесь So you have to consider that. образование будущее. Нужно думать об этом. So I'm not going to sit here and say what you should do with your daughter. Поэтому я не буду говорить конкретно, что
we'll stop here. Srila Prabhupada ki Jai. Махарадж. Jai. Thank you so much. Ой, извините. I wrote this morning to my wife.